asifiwe kanisa. Tunashukuru Mungu, tumekuwa katika ibada ya kusifu na kuabudu Mungu. Sasa nataka tukapate kuungana pamoja ili tukamlete mtumishi wa Mungu, mchungaji wetu Pastor Thomas Odari, ambaye anaenda kutulisha neno. Nakumbuka leo hii mtumishi wa Mungu anaenda kuzungumzia katika hali ya kufinyiliwa na nguvu za giza na jinsi unaweza kumtumainia Mungu ili akukomboe kutoka kwa nguvu za giza. Tuweke mikono yetu pamoja, twende tushangilie tunapokaribisha mtumishi wa Mungu ili akatuhudumie. Karibu sana mtumishi wa Mungu, mchungaji Odari, tuko hapa tuhudumie, mioyo yetu ikapone. Asanteni sana. Karibu. I just want us to turn in our Bibles the book of 1 John. Katika nilezea fungua wakati wa kwanza wa Yohana. 1 John chapter 3 verse 8, wakati wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 8. Whoever makes practice of sinning is of the devil. Atendaye dhambi ni wa ibilisi. For the devil has been sinning from the beginning. Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. The reason for the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili alivunje kazi za ibilisi. Shall we pray? Tuombe. Father, thank you for we are in your presence. And you have given us opportunity to be alive today, to honor and praise your holy name. In this gathering, we thank you because we glorify your presence. And you have given us power as a church to destroy every works of the enemy. For that reason, you came in this world to destroy the works of the enemy. And we are here, God, to worship and to honor you, and to declare your power and your authority, which works through us. Allow the manifestation of the Holy Ghost to be manifest in this place as you minister to us. In Jesus' name. You can shout and make something. Hallelujah. I just wanted to share the word of God this morning. How to come out from the satanic bondage. How to come out from satanic bondage. If you are listening, can I see by show of your hand? We have read from the book of 1 John chapter 3 and verse 8. The Bible says, he who sins is of the devil. In other words, if you live in sin, you belong to the enemy. Which means that the enemy, Satan, his demons have power and authority over your life. But thanks be to God that the Bible says, for this reason, the Son of God was manifested. Jesus Christ was manifested to destroy the works of this. Hallelujah. Hallelujah. If the enemy has any chance in your life and is working in your life, you have the power to destroy or to stop that work in Jesus' name. Jesus was manifested to destroy the power of Satan. So me and you believers,
You have the power of God within you. Kuna nguvu za Mungu ndani yako. To destroy every work of Satan. Kuweza kuharibu kila kazi yote ya Shetani. And so this morning, na kwa hivyo kama mimi, we are going to see. Tunaenda kuona. If you don't understand the signs or the works of the enemy, I want to show you the signs and the signs which show that you are under the operation of the enemy. Nataka ishara tuone ishara ambayo inaonekana kwamba uko chini ya mamlaka ama utawala wa adui. So the signs I'm going to share will show you if you are under the pressure of the enemy. I say oppression because believers are not possessed, but they are oppressed by Satan. Satan can oppress the believers. Demons can oppress believers. But thanks be to God, we have been given power. Jesus said, I saw Satan coming down, but I have given you authority to take upon scorpions and snakes. So we have, God has invested his power within us. And these are the signs I want to show you. Signs of bondage in one's life. If you see these signs in the life of any person, just understand he is under the bondage of the enemy. Satan is working, and we need to rise up as believers and overcome his schemes and tactics. Are we together? So sign number one, you need to know before I mention that, you need to know that it is God's desire to deliver us from every bondage. It said it is God's desire to deliver us believers, to deliver even non-believers from the bondage of the devil. We have certain things which are circling in someone's life that causes someone to understand that it is the sign of the enemy. We have the cycle of evil. Cycle of evil. That one can show that you are under the bondage. I said the enemy is operating. And you need to know those signs that you may come out of them. Number one, chronic sickness and diseases. It is normal to be sick. I say it's normal. You cannot just live perfectly without getting sick. I want you to understand me. It does not. I did not mean that if you get sick, it means that you are operating in the bondage of the enemy. Anybody can get sick. But what I mean is a chronic sickness. Long frequent occurrence of diseases. Did you get to somebody? I say the long frequent occurrence of diseases. That weaken and brings trouble.
Yanapata udhaifu na wala kupata shida matatizo. We have that frequent sicknesses. Kuna ile magonjwa kujirudia. You get healed, you get sick again. Unapona sasa hivi unaanza kuwa mgonjwa. It's like a circle. Yale magonjwa kuzunguka tu kila wakati. This month you are well. Uzunguko mzima. Next month you are sick. Uzunjao kwa chini wa mgonjwa. You get well again. Unapona tena. Then you get sick. Tena unakuwa mgonjwa. So every time there's a circle. Kwa kila mara kuna kule mzunguko. That is chronic diseases. Ile magonjwa sugu ya kujirudia. I said it is normal for someone to get sick. Nasema ni kawaida kuwa mgonjwa tu. But we have that chronic. Lakini kuna ile ya kuendelea. The chronic disease. Magonjwa sugu ya kuendelea. Sometimes kati mwingine someone is always sick. Kama kila mara mtu ni mgonjwa. There's a situation by where you are always sick. Kuna hali ambapo kila mara wewe ni mgonjwa. A situation where the sickness are not responding to the medics. Hali ambapo magonjwa ulio nayo hayakubali kule yanapotibiwa. You see, you can find someone go to the hospital because he's sick, he don't get well. Unapata mtu ni mgonjwa kwa hospitalini lakini haponi, hatibiki. He goes on going to different hospitals. Anaenda kuuliza hospitali mbalimbali. But he don't get well. Lakini haponi. That is a chronic disease. Ni magonjwa sugu. But when you address that sickness, kila unapoikabili hiyo magonjwa by prayer, kwa kuomba, you find out that Jesus will deliver you from that. unajikuta kwamba Kristo atakukomboa kutokana na hiyo magonjwa. We have people who have gone to hospital from one another to another. Na watu ambao wamesuluhu hospitali moja kwa nyingine. You go to a hospital, you are referred to another hospital. Unaenda hospitalini unatumwa kwa nyingine. And you don't get healed. Na hauponi. That is a chronic disease. Ina magonjwa sugu ambayo yanakurudia. We have diseases which do not respond to medicine. They don't respond even if you are treated. Kuna magonjwa ambayo hata yasikii unapotibiwa, hata haiwezi kukubali kuondoka wakati unapitia katika matibabu. Some of those sicknesses aina mbalimbali ya hiyo magonjwa that are caused by demonic one. Yanaletwa na ufalme wa giza. And that's why, sababu as believers, we need to raise up kama waumini lazima uinuke juu and to stand against those kind of sickness. na usimame kinyume cha aina magonjwa kama yale. And some believers were given power. Hawa waumini wamepewa nguvu. And that's why Jesus was manifested. Kwa sababu Yesu alidhihirishwa To destroy the works of Satan. kuharibu kazi za Shetani. So if you have anyone in the family Hawa wanaona yote katika jamii yenu has a chronic disease ambayo magonjwa sugu ya kurudia which does not respond to medical, ambayo haikubali matibabu, he needs prayer. anahitaji maombi. Hello? Hello? That person needs prayer. Huyo mtu anahitaji maombi. And that prayer of a righteous man, Hayo maombi ya mwenye haki, the Bible says a violent man maombi ni muhimu sana. has power Ina nguvu to deliver someone. kuweza kukomboa mtu. We have also inherited diseases, Kuna magonjwa pia ya kurithi. inherited sicknesses, Magonjwa ya kurithi or cycle of sickness. ama mzunguko wa magonjwa. It needs to meet with Jesus. Inahitaji ikaweza kukutana na Kristo Yesu. People suffer from depression. Watu wanateseka kutokana na msongo wa mawazo. They suffer from depression. Wanateseka katika hali ya msongo wa mawazo. People suffer from alcoholism. Watu wanateseka kutokana na ulevi. And it runs through the family. Na inatembea kwenye kizazi. From the father to the son. Kwa baba na kwa mtoto. To the grandson. Kwenda kwa mjukuu. You find in the family. Unapata kwenye jamii. People are depressed. Watu wamefinyiliwa. People are operating in a certain disease. Watu wanaishi katika kiwango fulani ama aina fulani ya magonjwa. Inherited diseases. Ambayo inaletiwa katika jamii hiyo. And that's why Jesus came. Kwa sababu Yesu alikuja To deliver us from that bondage. kuweza kutukomboa kutoka ndani ya ufungwa huo. So as believers, Kama waumini, we need to understand tunastahili kuelewa that God has released His power kwamba Mungu ameachilia nguvu zake through Jesus Christ kupitia Kristo Yesu to overcome every kind of sickness. kuweza kushinda kila aina ya ugonjwa.
tutakuwa nao kila wakati. But we have this kind Lakini kuna mtu whereby people are educated ambayo watu wamesoma kwenye jamii and they cannot change the situation where they were born. hawezi kubadilisha hali mahali wamezaliwa, And ending poverty. na wanaishi katika hali ya umaskini. People have ideas, Watu wana nia nzuri au mpango mzuri, but they don't implement those ideas. lakini hawatimilizi au mawazo walio nayo. People can raise Watu wanaweza kuinuka financially, katika hali ya but kifedha, all of a sudden lakini kwa muda they mchache will be brought down wanateremshwa chini because kwa sababu of chronic financial problems. hali ya kusema mpango kosa pesa ambayo inakusumbua au kujirudia. What do I read this verse? Sasa tusome mstari huu In Ecclesiastes chapter 2, katika Mhubiri mlango wa pili in verse 23, the Bible says, mstari 23 inasema, for all his days siku zake zote and sorrows kwamba zina uchungu ama huzuni, and his grief. na hivyo watu na huzuni nyingi. Yes, his heart taketh not rest in the night. Kwamba katika usiku wote moyo wake hautulia ama upumziki. This is also vanity. Na hii pia ni utupu. You see, people suffer. Naona watu wanateseka. The Bible says, for all of his days Sababu siku zake zote are sorrows zimejaa huzuni ama majuto and travails. na hali ya utungu. My friend, Ndugu zangu, when the word reaches you, hata neno unapokusikia, you have the authority and you have power to change your situation. una nguvu na mamlaka ya kubadilisha hali yako. I know you may be born in a family where people were down financially. Najua utakuwa umezaliwa kwa familia ambayo walikuwa wamefungwa katika hali ya kifedha. They were poor. Walikuwa maskini. They lived in a grass thatched house. Waliishi kwa nyumba iliyojengwa kwa nyasi. But you have to change that situation as a believer. Lazima ubadilishe hali hiyo kama muumini. As a believer, Kama muumini, God has invested in you. Mungu ameweka ndani yako. And you have idea Na una wazo ama nia nzuri to change your family. uweza kubadilisha jamii yenu. And ending poverty and lack. Na umaskini wowote na hali ya kukosa ambapo si kwa kawaida katika maisha yako. That's the work of the enemy to oppress people of God. Na kwamba ni kazi shetani kwamba afinyilie watu wa Mungu. You know, God can give you idea and is giving us ideas. Mungu anataka kupatia wazo, pia kupatia mawazo. So that you may be able Ili uweze to come out from this chronic financial problem. ndio kutoka katika hali hii ya kukosa fedha ambayo si ya kawaida. We have people, Nao watu even if they have money, hata wakiwa na fedha they don't know how to use that money hawajui jinsi na namna ya kutumia zile fedha, because of what is operating in their family. kwa sababu ya kile ambacho kinafanya kazi katika jamii yao. You can give someone 50,000 shillings Unaweza kupatia mtu shilingi 50,000 1 week. juma moja, That money will be over hiyo pesa imekwisha and nothing has been done. na hakuna kitu cha muhimu ambacho kimefanywa. But there's another person, if you give the same money, Na kuna mtu mwingine ukimpatia kiwango kile cha pesa, he raise up with a great business anainuka juu na biashara kubwa and will advance to another na level. anaendelea kwa kiwango kingine. Let me tell you, Acha nikwambie people receive money, kwamba watu kupokea fedha but because of the pressure of the enemy, ni kwa sababu ya kufinyiliwa na adui, they don't have any plan hawana mpangilio na mpango and they end up in lack. na wanaishia katika kukosa. Ask your neighbor, how much money did you receive from the beginning of this year? Hizo jirani yako Have you amesikia received? pesa ngapi tangia mwanzo wa mwaka huu? Can your neighbor tell you how much has received from the beginning of this Naweza year? kuambia kiwango cha fedha wanapokea tangu mwaka huu mwanzo. To know that someone is operating in bondage.
na kama mtu anafanya kazi chini ya ufungo wa shetani. You receive money and you cannot use that money well. Unapokea pesa lakini hiyo pesa ikusaidii. Another area is constant loss of jobs. Itaonekana kama ni hali ya ukosefu wa kazi. We have people who receive job, watu ambao wanapokea kazi, but they cannot stay long in that job. hawakai kazini muda mrefu. You start business and that business collapse. Unaanza biashara inaanguka. Because the enemy does not want you to rise up. Sababu adui hapendi uinuke juu. Those are the signs. Hizo ni ishara. Yes, so in the sense, and we shall see how we can come out of them. Naona jinsi ya kuweza kutoka ndani yake. We received job this month. Unapokea kazi mwezi huu. You work just for 2 months and the job is over. Baada ya miezi miwili mitatu hivi kazi imeisha. You have all the qualifications. Una vyeti ambavyo vinakupatia nafasi tu ya kupata kazi. But you don't take that job. Lakini ufanye kazi kwa muda mrefu. Constant loss of money. Jambo lingine ni kwamba kukosa pesa ama kupoteza pesa kwa njia isiyoeleweka ama elezeka. You meet someone who tells you, I had such amount, but how that man disappeared, I don't know. Sikia mtu anakuambia kwamba nimekuwa na pesa, lakini ile pesa hiyo imetumika kama inaondoka kwangu, sielewi. And explain constant loss of money. Hali ya kupoteza pesa ambayo haiwezi kuelezeka. Another area ambayo nyingine is mishandling money. Kutumia fedha vibaya. Mishandling money. Kutumia fedha vibaya. Someone said, if you receive any amount of money, kipata kwa chochote cha fedha, make sure at least you save. Hakikisha kwamba angalau umeweka kiwango fulani. Even if it is little, make sure you save. Kama ni kidogo, weka mahali kidogo. We have people who receive money. Kuna watu ambao hupokea pesa, but they mishandle money. Wanatumia hiyo pesa kwa njia mbaya. Mishandling money. Tumia fedha kwa njia mbaya. In another area where you can discover that someone is under the bondage. Nyingine kujua kwamba mtu ako chini ya ufungo. Another area sio nyingine is misuse of food. Kutumia vibaya chakula. Misuse of food. Kutumia vibaya chakula. You know, sometimes we cry, we don't have food, but we have plenty of food. Watu wengine tunalia kwamba hatuna chakula, lakini chakula kingi sana. It is because we misuse it. Sababu tunaitumia tu vibaya. Napata mtu amesonga ugali yenye nataka niwe na watu 10 na watu wawili. Kwa sababu tunasoma uli mwana maneno mingi, tunaona kama tuko ikibaki wanatupa. Tutaona sikuna. Kile ndio nataka kusoma ingine kama hali ya Mungu anafuka kwa mtu huyo. Kama ni breakfast, mtu ameweka hapo na kideri, ako na viazi na ako na mandazi, na anasema kwamba pia mkate niko na blue nataka nikule. Ile chai ndio mkate na mwingine na waponi na mandazi, anayaka mtu kama mbeleo. Misuse of food. Okwiwa kwa shughuli ya utendaji. Baadaye utaanza kulia njaa kwa sababu hapo Mungu anazalolika. Nini chenye Yusufu alifanya? Chakula kinahifadhika. La shughuli ya shughuli kwa mwingine kinatumiwa kwa njia nzuri. Shughuli ya mwingine. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Tumekuwa katika ibada na tumehudumiwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Hodari. Najua kwamba sote ambao tumehudhuria haya mafundisho na haya mahubiri, mioyo yetu imesaidika na hatutaendelea kukaa katika kufinyiliwa na nguvu za giza. Tutatembea katika uhuru, tutatembea katika ukombozi wa Mungu na maisha yetu hayatabaki kuwa jinsi yalivyokuwa. Najua kwamba tumesaidika, tumebarikiwa na tunaendelea kutembea katika ushindi wa Mungu. Nataka nijulishe wote kwamba hili ni kanisa la Bible Restoration Church Bukula
na tunapatikana ukitoka katika sehemu ya Kakamega ukikuja mpaka Bukura, unateremka kama unaenda Butere, unafika kwa kanisa la Bible Restoration Church. Kama umetoka Mumias unakuja mpaka Sabatia, unapanda juu, kama unaenda Bukura utafika kwa kanisa nzuri sana la mabati ya Brown, injili ya Brown. Hapa ndipo tunahubiri injili ya Yesu ya kukombolewa. Karibuni sana. Na wale ambao wanatusikiliza katika runinga ya Pendo TV, labda unataka kushirikiana na kanisa katika mambo ya ujenzi na katika hali nyingine ya kujitolea, nataka nikupatie paybill yetu ambayo unaweza tumia. Paybill yetu ni 40218447. Wacha nirudie ili usikosee. Nasema paybill yetu ni lipa na M-Pesa, paybill number 40218447. Account number unaweza weka offering, unaweza weka tithe, unaweza weka love offering, unaweza weka thanksgiving, na najua kwamba tunapoungana na kazi ya Mungu tutaenda kubarikiwa. Hakuna yeyote aliyesimama na kazi ya Mungu akabaki bure. Bwana Yesu akapate kutubariki sote. Mungu awabariki na tuwe na wiki ya kufanikiwa. Asanteni. Shalom.